le commissaire Gaspard, qui nous dirige vraiment et qui dirige le département d'éducation, sciences, technologies et science technology. Et Monsieur Gaspard, c'est un fils du pays. Je n'aimerais pas oublier mon cher frère, l'ambassadeur Namitwe, qui est vraiment un hifoshi et qui accompagne ONU Femmes dans notre engagement pour l'égalité des femmes et l'autonomisation des femmes en Afrique. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Maintenant, pour répondre à la question de l'eau, on dit souvent que l'eau, c'est la vie. Et c'est vrai que l'eau, c'est la vie. À chaque table, nous voyons de l'eau parce que nous ne pouvons pas vivre sans eau. Mais nous savons également que quand cette eau devient rare, elle devient source de conflits. Nous l'avons entendu ici. En Afrique, les femmes passent entre 250 millions d'heures et 40 milliards d'heures à collecter de l'eau. Est-ce que vous le saviez? Entre 250 millions d'heures et 40 milliards d'heures, les femmes et les filles passent à aller chercher de l'eau parce que l'eau n'est pas disponible dans leur maison, dans leur communauté. Et quand une communauté est frappée par les conflits, cette eau devient encore plus rare. Elles doivent parcourir encore beaucoup plus de kilomètres pour y arriver. J'étais très ravie d'entendre le président de la République du Burundi parler de fontaines d'eau à 15 minutes aller-retour. Aujourd'hui, ce que nous savons, c'est que les femmes parcourent au moins 30 minutes dans le meilleur des cas pour aller chercher de l'eau, les femmes et les filles. Et on l'a entendu ce matin aussi que parfois, les filles et les enfants ne peuvent pas aller à l'école sans avoir été puiser l'eau, comme une corvée. Donc, et pour certaines femmes, surtout dans un contexte de conflit, ce petit geste simple qui est d'aller chercher de l'eau, d'aller puiser de l'eau, peut mettre leur vie en péril. Souvent, elles sont victimes de violences parce qu'elles sont allées chercher de l'eau. Donc, il est vraiment important, comme l'a souligné le président de la République ce matin, qu'on ait de l'eau dans nos communautés, dans des lieux visibles pour que les femmes ne soient pas victimes de violences. Et donc, la question d'eau, ce n'est pas... On me demande, je dois malheureusement partir, donc je vais juste donner les grandes lignes de ce sur quoi je voulais parler. Donc la question de l'eau, c'est une question vraiment vitale pour les femmes, c'est une question de dignité, c'est une question de paix et c'est une question de responsabilité du gouvernement, des partenaires pour que l'eau soit vraiment accessible. Deuxième chose, c'est la représentation des femmes dans les missions de médiation. On a parlé des 30% qui soient un minimum. Et nous savons aussi que quand les femmes participent dans les missions, dans les processus de paix, la paix, elle est beaucoup plus durable. Troisième point, on parle des National Action Points, les NAPS for YPS, Youth Peace and Security, and National Action Plans for Women, Peace and Security. And for National Action Plans, we've been saying we don't have enough resources to implement them. We still do not have enough resources to implement them, especially in this context where funding for gender equality is scarce. The recommendation is to ensure that in addition to those NAPs, National Action Plans, we take what is important in the youth national plans and the women national action plans and integrate them in national development plans, because national development plans are always funded. So we need to make sure
we do that. And we were talking about gender-responsive budgets. We need to ensure that the defense budget is also gender-responsive and that it can contribute to funding the national action plans for youth peace and security and women peace and security. The third and last point is about, again, financing. I think getting some resources from the funding budget, the defense budget. I'm very glad that we have the Minister of Defense here. But we also need to be careful. Sometimes in peace processes, we bring the private sector. We need to interrogate whether we want to privatize and bring the private sector in peace processes. We know that when the private sector is involved, they don't necessarily have the interest of the girls, of the women, of the youth at heart. Their primary interest is their own interest. So that's something that we need to think about. Fourth and last point, because I need to go. This is such a good example, the youth and peace and security and the women peace and security coming together. We are not saying that they cannot meet separately, but in terms of programming, it is important that we have a joint implementation framework. As I was saying, in the national development plans, the youth will agree on what is important that should go in the national development plan, and the women also should agree on what should go and be prioritized in the national development plan. The programming needs to be integrated. We cannot continue to work separately because the two agendas are twin agendas. They are complementary, and that's how we can make a difference. Thank you so much. And je suis vraiment désolée, je dois partir, mais c'était vraiment un plaisir d'être là pour ce moment historique. Merci. Thank you very, very much, ma'am. Unfortunately, you believe in us, but indeed your reflections were very salient. The importance that defense budget should be able to think about supporting youth and women peace and security. Thank you so much, and safe flight. Thank you so much, ma'am. Ladies and gentlemen, a round of applause for ma'am. Please. I think her final reflections brings us now closer to security sector. And ladies and gentlemen, we are very honored to have Her Excellency Marie Chantal, who is the Minister of Defense and Veterans Affairs for Burundi. Your experience in the security sector is something really, really important. And I'm sure that for the time that you've been leading, you have been bringing the experience as a woman and as somebody that has been able to look at things from different perspectives. How do you think security institutions can better anticipate, respond to tensions and conflicts that are linked to water scarcity, while ensuring that it responds to conflict-sensitive issues and guaranteeing protections of communities? What are your reflections on this subject, Your Excellency? Maybe try my mic, yeah? Thank you. Allow me to deliver my reflection in French. L'eau constitue un facteur essentiel pour la paix et la sécurité, globalement, bien sûr. Et au niveau de notre continent, c'est très important parce que plus de 90% des eaux de surface sont des eaux transfrontalières et font vivre plus de 70% de la population africaine. Vous comprenez alors que l'eau devient un facteur incontournable, non seulement pour la sécurité, mais aussi un facteur incontournable pour l'unité ou les conflits d'une part. Mais d'autre part, l'eau est un facteur également incontournable et catalyseur du bien-être de la population, de la santé et du développement durable, comme on l'a entendu dans les différents discours. L'eau, alors, étant une source de vie, je pense qu'elle constitue une condition non négociable pour le bien-être de la population, la santé, la paix et la sécurité, et surtout pour le développement humain.
C'est pourquoi les forces de défense et de sécurité, en plus de leur mission de défendre et de protéger les communautés locales, ils ont également des missions de se rassurer que, surtout, il n'y ait pas de conflits liés aux ressources naturelles ou aux ressources d'eau transfrontaliers, d'autant plus que plusieurs pays partagent des frontières transfrontalières qui sont des eaux de surface. C'est aussi des sources de conflits. Dans le cadre de la gestion des conflits qui peuvent surgir pour prévenir, les forces de défense et de sécurité, qu'est-ce qu'ils font? Nous créons des cadres de dialogue avec toutes les parties prenantes pour discuter et pour faire une diplomatie autour de l'eau qui nous permettent de prévenir tout conflit interpays ou interrégionaux qui pourraient surgir à cause de ces frontières que nous partageons autour de l'eau. De plus, les corps de défense et de sécurité, ce sont eux qui ont la mission aussi de protéger ou de sécuriser les infrastructures hydriques vitales dans tous les pays. Vous comprenez alors leur rôle de faire de façon à ce que ces infrastructures soient protégées pour qu'il n'y ait pas d'exclusion ou qu'il n'y ait pas d'autres actions mal intentionnées pouvant bloquer l'accès à l'eau à la population. Toutefois, dans les corps de défense et de sécurité, nous nous assurons à ce que tout ce que nous faisons, que ce soit dans la garantie de la sécurité ou la protection des infrastructures, nous mettons au centre la protection humaine plutôt que la militarisation de ces ressources ou la militarisation de ces infrastructures vitales, afin que nous garantissons l'accès à l'eau à toute la population. Je pense que certains pays africains en ont témoin, là où il y a des missions de maintien de la paix, ce sont les corps de défense et de sécurité qui s'assurent que la disponibilité de l'eau en tant qu'élément vital pour la survie de la population soit disponible. Une autre chose que je pourrais ajouter, c'est que dans les corps de défense et de sécurité, surtout dans les corps de défense, il y a une composante toujours qu'on appelle la force marine, qui a une mission non seulement de protéger et de s'assurer que les eaux territoriales soient respectées et que les usagers aussi en fassent un bon usage pour ne pas détériorer l'environnement ou pour lutter contre le trafic illicite qui pourrait se dérouler autour de l'eau. La composante de la force marine a entre autres la mission de protéger les eaux territoriales nationales, lutter contre les trafics illicites de tout produit ou de tout autre mal intentionné qui pourrait se dérouler, mais également il y a des renforcements de capacité des agents de sécurité qui travaillent dans cette force marine pour s'assurer qu'ils fassent leur mission ou qu'ils s'attellent à faire respecter les opérations de recherche et de sauvetage ou d'autres opérations de respect environnemental dans le cadre des normes internationales. Cette force, c'est, comme vous l'avez demandé, monsieur le modérateur, normalement dans tous les pays, la force marine est là pour pouvoir alerter tout conflit qui pourrait surgir sur des points de partage d'eau, surtout pour les pays qui partagent des frontières avec des surfaces de l'eau. La force marine alors est là pour garantir cet accès équitable et de ressources et de l'eau, protéger les infrastructures hydriques autour de l'eau, mais également sécuriser les infrastructures. Mais comme je l'ai dit, nous privilégions l'accès pour tous, non pas la militarisation, que ce soit des ressources en eau ou des infrastructures hydriques. Thank you very much, Your Excellency. Please, a round of applause for Your Excellency. I think that you're reiterating the fact that the presence of the security sectors in some of this site is not militarization. It's protecting and ensuring that access could be safe. This is something which is very important. And at the same time, you noted the fact that there are actions which the security sector engages in to ensure that community feels more safe and they are able to understand their role. And this takes me to my second question to you again, which is about how can the security sector actors systematically work with youth
local communities, women, and communities to prevent tension. I remember you talked about some dialogue which is done. It would be great to know more about some of these actions that the security sector actor does to be able to guarantee that these different groups are core part in your actions. Merci beaucoup. Si je pars d'un exemple d'une frontière que le Burundi partage avec la Tanzanie, nous avons une rivière qui est la rivière Malagarasi qui des fois dévie les rives pour submerger, que ce soit du côté de la Tanzanie ou du côté du Burundi. Là, qu'est-ce que nous faisons? Nous créons un cadre de dialogue avec toutes les parties prenantes, comme je l'ai dit, que ce soit les communautés locales, parce que ce sont qui sont des usagers des rives de ces frontières, pour qu'ils savent que même si nous partageons cette eau, nous devons avoir un cadre de dialogue pour faire entendre à tout le monde que cette eau partagée, non seulement il doit être protégé, mais nous devons se rassurer qu'il n'y a pas de conflits qui peuvent surgir d'une communauté à une autre pour qu'il n'y ait pas de bagarres. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, par rapport à l'eau ou à d'autres ressources naturelles sur les postes que nous partageons frontaliers avec d'autres pays, c'est que ces cadres de dialogue doivent impliquer surtout les femmes et les jeunes qui font des travaux, par exemple, de subsistance transfrontaliers, par exemple l'agriculture ou l'élevage. Tu peux trouver une vache du Burundi, par exemple, aller brouter de l'autre côté ou boire de l'eau de l'autre côté. Ça peut être une source de conflit. Pour résoudre ça, c'est très important de créer un cadre de dialogue avec toutes les parties prenantes, les communautés, les forces de défense et de sécurité, les autorités locales, mais également ces gens qui travaillent ou qui ont de petits métiers tout autour de cette ressource d'eau. Ça, c'est vraiment très important de les impliquer. Des fois, ce sont des femmes et des jeunes, mais il est très important de les impliquer pour qu'ils savent que c'est un patrimoine commun que nous devons protéger, que nous devons s'assurer que ce patrimoine, nous en profitons tous, mais dans un cadre de dialogue et de paix afin de faciliter le développement durable de toutes les parties. Thank you very much, Your Excellency. The realities of cross-border, because the nature of the continent, we have so many countries, including Burundi and Tanzania, where you have river bodies and lakes and others that serves as the boundaries. And like you rightly said, you take into considerations even individuals who use these bodies as part of their daily life. And dialogues are really important. And managing these resources, like you said, the security sector has a key role to play, not just protecting them, but reassuring the communities that they can be able to have access and go back to their homes safely. Listening from you, I would like to take it still when it comes to now management. And here we have the honor of having His Excellency Dr. Hassan Kibeya, who is the Minister of Mineral Resources, Energy, Industry, Trade, and Tourism. Your Excellency, your day-to-day job is understanding how resources works, and you are very intertwined in this conversation. My question to you is around how can African countries strengthen governance of water and other natural resources to prevent competition over scarce resources from escalating into conflict, particularly in communities already afflicted by climate change and insecurity. What are your reflections when it comes to a conversation of this sort? Please try the mic there if it works. If not, I will share with you my mic. Essayez un peu et voir si ça marche. Il faut parler un peu. Allô? Non, si ça ne marche pas, ça va. Thank you so much, dear moderator. Allow me again myself to express myself in French. Thank you. Avant tout propos, j'aimerais tout d'abord saluer l'auditoire ici présent et celui qui nous suit en ligne en vous souhaitant tous la paix de Dieu qu'il soit avec vous. Et revenant alors à votre question, vous évoquiez la question de la gouvernance et comment est-ce que
la gouvernance peut avoir un impact sur la gouvernance de l'eau peut avoir un impact sur les communautés, surtout sur la sécurité. Et lorsqu'on parle de gouvernance, ici, on parle de cadre légal, avant tout, de loi et de politique. Il faut veiller alors à mettre en place des politiques et un cadre légal sur non seulement la production, la distribution, mais aussi la gestion de l'eau de manière équitable et surtout de manière à prévenir les effets de changement climatique. Le cadre légal est un édifice où chacun doit apporter sa pierre. Et il faut comprendre que l'eau est une ressource commune qui appartient à tout le monde. Il est donc important que lorsqu'on est en train d'élaborer les lois et les textes, que les communautés locales soient impliquées. Et surtout, pour prévenir le risque d'insécurité et surtout de non-appropriation. Le cadre légal doit être assez clair. Montrer quelles sont les responsabilités de l'État, les responsabilités des communautés locales, les responsabilités des acteurs privés, mais aussi établir les responsabilités de tout un chacun par rapport à la gestion de l'eau qui est une ressource qui appartient à tout le monde. Il doit y avoir aussi une transparence dans la distribution et surtout dans l'attribution de l'accès à l'eau pour qu'il n'y ait pas des conflits qui peuvent naître par rapport à la rareté de cette ressource-là et que les services publics ne soient pas assez impartials quand il s'agit d'attribuer ou bien de faciliter l'accès à cette ressource qui est primordiale. Ici, alors, le risque, c'est qu'on peut avoir tendance à privilégier certaines communautés et aux dépens de certains autres. Et c'est là où peuvent naître aussi certains conflits. L'autre élément, pour pousser un peu plus loin ma réflexion, c'est de mettre en place aussi des institutions de gestion d'eau solides. Au Burundi, nous avons plusieurs structures qui gèrent l'eau. Il y a la Régie des eaux, qui est une structure qui se charge de la distribution de l'eau au niveau urbain. Il y a aussi la HAMER qui gère l'eau au niveau rural. Il est très important qu'il y ait une bonne collaboration entre ces institutions publiques et une bonne coordination. Et il ne faut jamais oublier alors le partenariat. Le partenariat est très important, surtout l'implication du secteur privé et des partenaires au développement. Et dans ce sens-là, ce que l'on a fait ici au Burundi, c'est mettre en place une plateforme commune auquel fait partie tous les acteurs au niveau de la gestion de l'eau, que ce soit les organisations de la société civile, que ce soit les partenaires au développement, les organisations des Nations Unies, mais aussi alors les institutions publiques. Le plus important alors, cette gestion-là, c'est d'associer les communautés locales dans la conception des projets. C'est très important. Il faut associer les usagers au choix souvent de l'emplacement, par exemple, ou bien pour respecter au moins leurs habitudes de vie. Je vais vous donner un exemple. Au Niger, dans un village, disons, il y a eu une organisation qui a facilité la construction d'une adduction en eau. Les femmes faisaient plus d'1 heure
pour aller chercher de l'eau. Et ils ont rapproché ces taux-là à peu près à 15 minutes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes ont préféré abandonner. Ils ont continué à traverser pratiquement 1 heure pour aller chercher ces taux-là. Je peux vous poser la question, vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu le temps de leur demander, est-ce que vous avez besoin de ces taux à 15 minutes? Parce que c'était une forme, je dirais, aller chercher l'eau, c'est une forme de se libérer, c'est une forme où elles peuvent discuter. Faire ce trajet-là les permet de pouvoir discuter de la vie de tous les jours, de ce qu'ils ont fait, et les ramener, ces taux-là à 15 minutes, en réalité, c'était c'est une façon de les empêcher, au fait, de casser leurs habitudes. Il est très important aussi alors de savoir comment respecter les habitudes de vie. Et c'est pour ça qu'il faut les impliquer. En réalité, alors, il faut aussi investir dans une gestion qui est adaptée au changement climatique. Très important, pourquoi il faut investir dans des infrastructures de collecte et de stockage d'eau. Il faut protéger les bassins versants. Il faut aussi tirer profit de la technologie. La technologie en développant des systèmes qui peuvent prévenir les changements climatiques, surtout accessibles aux producteurs, que ce soit les agriculteurs ou les éleveurs. Enfin, pour éviter, je dirais, les conflits de manière générale, il ne consiste pas seulement d'augmenter l'accessibilité. Non, non. Il faut aussi garantir un cadre légal, il faut garantir une répartition équitable, c'est très important, mais aussi une participation réelle des populations. Sans oublier, comme précédemment, ma collègue l'a mentionné, une coopération entre les régions, surtout puisque c'est une ressource qui peut être partagée par différentes communautés qui peut-être ne partagent pas le même pays. Donc, il est très important aussi d'avoir une coopération entre les régions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Your reflection states 3 key things. Firstly, we have to work based on legal frameworks that exist or create very strong ones. The second aspect, these frameworks can only sustain when communities see themselves as part of it. And thirdly, we need strong institutions and systems and processes that can support these engagements. And just to take you for the second one, because you talked about different stakeholders, partnership, collaborations, and I want to take you to another conversation, which is around what can investment do in this process? What is the role of investment in water, energy, and related infrastructures? And how can these play a role in addressing root causes caused by water-related issues in local communities? What are your thoughts around investment, private sector, UN, or how do you think this can be able to drive? Thank you. Merci encore une fois. Effectivement, l'investissement est une question qui est assez primordiale et critique dans la gestion effectivement de l'eau. J'ai toujours tendance à dire, on a toujours eu tendance à vouloir favoriser l'énergie à l'eau. Il est très facile d'investir dans l'énergie. Pourquoi? Parce que l'énergie est très rentable par rapport à l'investissement à l'eau, où l'eau est toujours considérée comme un produit ou une denrée sociale. Alors qu'il faut la voir autrement. L'eau est une denrée, est un produit économique. Et on peut faire profit grâce à l'eau. Et c'est pour cela qu'il faut avoir une approche. Et l'approche doit être intégrée. L'eau, l'énergie et l'agriculture. Il faut voir ce nexus comme un des éléments où il faut traiter ou investir de façon intégrée. Par exemple, pour le Burundi, on a un potentiel hydrique assez élevé. Mais aussi, on fait face quand même à certaines difficultés d'accès. Et
Pour y faire face, normalement, nous avons l'État du Burundi qui est sous le leadership de son Excellence Evariste Ndayishimiye, a mis en œuvre plusieurs projets d'infrastructures en eau, mais qui sont intégrés aussi pour résoudre aussi des problèmes d'énergie et d'agriculture. Prochainement, il y a plusieurs barrages qui sont en cours de construction. Le barrage sur la rivière de la Louvoubou, où c'est un barrage qui va produire de l'électricité, mais en même temps servir pour irriguer certaines cultures et projets agricoles. Et aussi, dans tout ce qui est protection de l'environnement, on met en place aussi des mécanismes de rétention d'eau pour que lorsque la saison sèche arrive, qu'il y ait quand même une disponibilité en termes d'eau. L'autre élément, ce sont les opportunités d'investissement qui sont créatrices d'emplois. Et les projets de mise en place d'infrastructures en eau peuvent être mis en œuvre par les communautés à travers des programmes d'entrepreneuriat. Et il est très important d'impliquer aussi les jeunes. Les jeunes peuvent être des créateurs d'emplois à travers des projets d'irrigation, des projets de distribution de l'eau. Et maintenant, au niveau de la loi, nous avons ouvert l'accès à la distribution en eau. Un privé peut avoir sa source d'eau et pouvoir faire parvenir cette eau aux usagers. Donc, ce sont des investissements qui peuvent être mobilisés grâce effectivement à ce cadre où on peut alors associer les jeunes, les privés, mais aussi l'État. Je vous remercie. Thank you very, very much, Your Excellency, reminding us that these investments should be investments that also looks at the nexus of water, energy, and agriculture, meaning that the core phase of this engagement should look at improving people's livelihood towards ensuring that the drivers of conflicts linked to these realities could be responded to. Thank you so much. At this moment, ladies and gentlemen, permit me turn to this other side. And we talked about having young women who are leading conversations in communities around these issues. And permit me start with Gwendolyn Myers, who is the founder and executive director of Messengers of Peace from Liberia. You have been a community builder for several years, more than a decade and plus. And what do you think are some of the innovative approaches that you've seen where women and young people have transformed water resource-related issues and challenges into opportunities for dialogue, cooperation, and social cohesion? Thank you. So we'll start first. Excellencies, young people, especially young peace builders who are representing our beautiful continent, development partners, and of course, one and all. A moment like this is a time for us to be able to celebrate young people who are making efforts on a daily basis to make sure that communities are safe, to make sure that communities are protected. Please join me. A round of applause for young peace builders who are using their resources with and without support to make sure that this continent is better as the way we want the Africa. Also, we cannot do this in the absence of people who are supporting us, champions, mentors. Our mothers, fathers were also in the room. Young peace builders from our beautiful continent, please join me with another round of applause for our champions and our mentors who are supporting us on this journey. It is important. These are the little moments that we have whenever we gathered. We don't always have this, but when we gather to celebrate and to talk about youth peace and security and women peace and security, it is important that we celebrate ourselves because we do not get that easily. So please,
continue to celebrate your little efforts. We see it, we value you. Your contributions means a lot to what is helping to keep this Africa in the way we want it. Thank you. Now, so we're talking about water, eh? So in terms of the nexus that is between water, youth peace and security, women peace and security, first, I think we all know this usual saying, or the phrase that water is life. And if water is life, so is water is peace. All right? Because most of us in this room do believe water is life. But in terms of the access to what exactly we're calling a basic, that is a fundamental right. We need it. But how do we get that access? Because access also becomes a very important point of our conversation. And I'd like to coin that in a way that we say in Liberia for the work we do at Messengers of Peace as grassroots water for peace. It's always important where we link these things to our different local realities and interventions as young peace builders. So for the purpose of this panel conversation, we'll look at it from a grassroots water for peace. So we are aware of the challenges facing many parts of our continent and the instability that usually can arise around access of scarce resources. But yet, I see the very important entry point of what women and youth can do. So also in terms of that nexus, I want us to see it again from a point of right to development. So the nexus for water, youth peace and security, and women peace and security can be looked at also from the right to development standpoint. And that brings us to when we said the grassroots water for peace conversation. I want to say thank you to the African Union, to the entire team here. I'm sorry I'm not seeing His Excellency Commissioner Bankole yet, but it's also to his entire team at the African Union for their support. Because in this work we do, my dear brother, it is important where we have people who are very practical in their approaches to making sure that all of the different interventions we are talking about can come to reality for the ordinary people. So we all know about this famous wartime high school in Margibi County in Liberia. We've heard a lot about it at different meetings at the African Union. And even important when we come to these events for people to know the African Union is working for us. The union is not just sitting in Addis Ababa where most times people think, what is the union doing? But the union is actually all of us, and the union is working for us. And that speaks to the reality of what the union is doing for things on the ground. The Quarter High School was fully renovated by the African Union post-conflict reconstruction and development, or what we call the PCRD Center at the African Union. And that renovation didn't just happen with renovating the school. Because we know how essential the component of WASH is, we were able to also bring that. That is part of the local reality, my dear brother Christian, I'm trying to point. CRD initiative, you now have women leaders, you have youth leaders who are within the wartime community in Margibi County in Liberia. They come together usually to protect the facility of what the African Union gave to them. And that is what is important for what we call local ownership. Because when we started that project, trust me, the entire community got involved, the women leaders, youth, and the entire leadership of the community. That ownership is what led today as I speak. I was on my way to this meeting and then driving past because it's a road leading towards our airport, our major airport. And then the school administration and the leadership, women leaders and youth leaders, they came together to put a little gate or a fence, which was not part of it, but because they all go to that place to fetch water, the community also benefit from that service that was also put in place by the African Union. I think it is important for us to be able to celebrate these different little efforts that the union also put in place. Also, to that point, the recently just ended Youth Peace Summer Camp in Liberia, which brought together over 125 young people
again, with the support of the African Union Youth for Peace program, and we're very grateful again to say this to the entire team again at the African Union. Thank you for your leadership. Thank you for finding tangible ways to always support these different interventions around the YPS and WPS. 125 young people, Christian, came together for 10 good days. And this time around in Liberia, the entire conversation of the camp was on Agenda 2063. I'm proud to say that after those 10 intensive days of being on camp, it was a residential camp, 125 young people graduated. They also were able to go through a proper evaluation process. We administered an examination, not just bringing them because it's under the flagship program called the Africa School for Peace and Development at Messengers of Peace. We were able to administer exams, and all of our cohort members graduated after writing their exams, got their scores, and a proper graduation. Each of them become messengers of Agenda 2063. It is important for all of these different frameworks and everything that we have at the African Union for young people to clearly articulate what is in each of the payloads of the different frameworks and contexts that we have and that we're propagating. So again, on the camp, again, looking at the WASH component, we're able to create much more of an awareness so that young people do understand what it means to be able to protect the facilities that is available to them and to also be able to engage much more. So these are just little interventions, and also training our cohort of young women mediators that we have, where we do a Palavaha simulation exercise, training young women, elders, Zoos, traditional leaders, bringing them together in a space for them to really be able to know how to engage on the ground in crisis of such around natural resources and where they can be able to mediate in conflict settings. So with this, I will pause and say, indeed, water is life, water is peace. And not just saying women and young people are just beneficiaries of this, but as active partners. Thank you. Thank you very much, Gwen. This is what happens when the youth energy, is on the panel. And your reflections, I prefer to look at these from this perspective, where you were able to make the connection when it comes to an international institution, Pan-African institution investing on water, but at the same time, the role of young people and community towards ensuring that it can sustain, which is something very important. And also how the platforms for young people, women, intergenerational conversation, intra-religious is important when it comes to building a common understanding on how water could be looked at. Bert, you brought in the component of hygiene and sanitation, which I think is really, really important, an angle which you brought in this conversation. But before I leave you, I come back to you once more. You started by celebrating. You started by telling us it's time to celebrate, to value what we do, to say we are doing it right? And how can we move from viewing young people and women primarily as people who are vulnerable, who suffer the most, to looking at them as key partners on issues around governing water, resources, and ensuring that communities can be in peace? Tangibly, how do you think this can work? Christian, you're right to say we started celebrating ourselves, because you see all the young people in this room, the people who are doing this work every other day, right? And the stories from them, success stories from the different communities can clearly speak to what the reality is for us. But in terms of how practical we get, I'll tell you in the conversation of the water and governance, I want us to kind of stick more to that. So the best way, there are young people who are already doing this. Young people in our different networks, in different countries, who are working on water governance, who are working on a network, for water, peace, and security. It is important to just make sure you tap into that already existing platforms and not duplicating efforts. So it's very important where, in terms of my recommendation, even I would say, from African Union, other development partners that are here, to be able to just
use the existing platforms and spaces young people already have. Nurture them more, support them. And sometimes, this issue of funding mechanism we talk about, it's not always, because even the projects we're talking about, we didn't have cash that was given to us at the African Union to do this. The procedure and all of the different procurement stuff around it. So as a youth-led organization, we were not given the money to implement. But our role that was given to us by the African Union was to make sure that leadership for peace component comes in. Our job there was to make sure that this project gets to be delivered on time. And that is one thing that all of the young people who came from different parts of Africa for the official dedication and commissioning ceremony of the Quartan school that were renovated is something that is said, and I'm just saying it's very humbling. They said, Gwen, what you did, you and your team, it demonstrated and cleared this doubt of people feeling that young people cannot be trusted. Because we didn't have the cash in our bank account from the AU, but our role, even up to 2 a.m., I will be on site with my team, making sure that that renovation of that project could be completed at the time, the deadline that we had, and everything that needed to be put in place. Sometimes we will leave that site at 3, 4 in the morning, especially when we're getting to the time of dedication. We didn't have money from AU, but we said, you know what? The fight this is benefiting our community, the fight this is coming to our country, that leadership for peace from young people had to be clearly demonstrated. And that's something we're really proud of, because at the end of the day, as young peace builders, we were trusted and we delivered. And that means it is possible. Thank you. Thank you very much, Gwen. I think your reflection shares that the value of women and young people in this conversation is not only about sitting on the table. It's not only about having the resources to take action. It's the ability to be able to leverage on every energy they have to be able to make it work. Because when it works for all of them. I think this is the message that you were able to share, that young people are taking the lead. They are not expecting to sit on the table to govern this or whatsoever. But even when the opportunities are rare, they are ensuring that they play their part in putting everything it takes, with or without resources, to make it work. I think this is so inspiring, how young people are supposed to engage, what is happening, women in these processes, and this takes us now to another key conversation over there. My thought is to close the reflection with another young person, but I move over to Her Excellency Banaken Nelly, Commissioner in charge of the promotion of gender, human and social development at the ECAS Commission. Ma'am, you've heard these reflections coming from security sector, coming from people working on governance, coming from young people doing work in the community. And the region, ECAS, is a very interesting one. You have realities in the Lake Chad Basin stretch as well on this same subject. And in your leadership, these are things you deal with, very every day. My question, water insecurity has gendered specific impact, exposing girls and women to protection-related issues. This places an additional burden, to the context that we have in the region. What policy and regional mechanisms are needed to better protect these women and ensure that their meaningful participation leads to solution? Please try. Can you test the mic to see if it works? If not, I'll walk towards you. No. Okay. Thank you very much, Mr. Moderator. Thank you for the question. It was really interesting. Before answering them, I would like to acknowledge all the people in the room, and particularly the government of Burundi for organizing this historic event, also acknowledging the presence of the invitation that was extended to ECAS. I was saying that je disais que cette question est très importante, elle est très intéressante, parce que nous avons entendu ce qui est fait au niveau régional
au niveau national par les exemples qui ont été présentés par le Burundi. Nous avons entendu ce que notre collègue d'ONU Femmes présentait au niveau de l'Union africaine. Nous avons entendu notre jeune collègue pour la société civile. Mais il faudrait bien que tout cela rentre dans un cadre précis. Et au niveau régional, il est important qu'un rôle soit joué. Les actions qui sont entreprises au niveau national, comme on sait, l'eau est également un élément transfrontalier. Il y a beaucoup de rivières, il y a beaucoup de fleuves qui traversent un ou plusieurs pays. On a cité l'exemple plus tôt ce matin de tout ce qui a entouré la construction du barrage de la Renaissance. On sait que l'eau peut être source de conflit, non seulement à l'international, mais aussi au niveau national. Alors au niveau régional, ce qui est important de faire, c'est de rassembler tout ce qui est fait au niveau national, au niveau des gouvernements, au niveau de la société civile, au niveau des partenaires et mettre en place un mécanisme de coordination. Il y a 2 mots-clés à mettre en place. 2 mots-clés à retenir. Il y a la coordination et il y a l'harmonisation et la création des plateformes. Il faut commencer par mettre en place des cadres régionaux qui vont encadrer ce qui est fait au niveau national par les différentes parties prenantes. Ces cadres régionaux peuvent concerner les femmes, concerner les jeunes, concerner l'eau également, qui est le sujet en ce moment. En Afrique centrale, au niveau de la CEAC, nous avons un cadre qui concerne les femmes, notre agenda commun. Et dans l'agenda commun, il y a des actions qui ont été préconisées pour permettre que les femmes se mettent ensemble, que les États se mettent ensemble pour gérer la question des femmes. C'est vrai que l'eau ne ressort pas de manière particulière, mais ce sera peut-être le point de départ aujourd'hui pour qu'au niveau régional, cette question soit mise sur la table et qu'elle soit discutée au niveau des pays de la CEAC. On a parlé de la budgétisation sensible au genre. C'est très bien, c'est fait au niveau national, mais il faudrait qu'au niveau régional, un cadre soit mis en place pour permettre que cette budgétisation sensible au genre permette que les infrastructures d'eau tiennent compte des réalités des femmes. Si par exemple les femmes sont susceptibles de subir des violences sur les points d'eau, autour des points d'eau, en chemin vers les points d'eau, il faudrait qu'au niveau des instances régionales, l'attention soit attirée, les cas de concertation soient mis en place pour qu'on puisse tous ensemble réfléchir et adopter la mesure appropriée pour que les budgets, lorsqu'ils sont attribués au niveau des ministères compétents, que ce soit la défense des infrastructures, même au niveau de la société civile, tiennent compte également de tous ces aspects qui impactent les femmes lorsqu'elles vont chercher de l'eau. Il y a les réformes foncières. La femme, dans beaucoup de pays, n'a pas la même latitude que les hommes à avoir accès à la terre. Et parfois, généralement, l'eau est liée à la terre. Si la femme n'a pas cette possibilité d'avoir accès à la terre, d'avoir accès à l'eau, cela complexifie également sa situation. Et un dernier point qui n'est pas des moindres, par lequel je vais terminer, c'est la question des données. Parce qu'on ne peut pas traiter un sujet qu'on ne connaît pas. On ne peut pas traiter un sujet sur lequel on n'a pas de données. Et il est important qu'au niveau régional, des données soient collectées, désagrégées par sexe et aussi par sujet, notamment le sujet de l'eau. Au niveau de la CEAC, nous avons le projet d'avoir un observatoire régional qui concerne sur les femmes. Il serait vraiment, partant des discussions d'aujourd'hui, et ce serait bien utile d'avoir un élément relatif à l'accès à l'eau pour que toutes les données qui soient collectées au niveau des pays soient compulsées au niveau régional à l'observatoire et permettre qu'on prenne des politiques appropriées pour permettre que les femmes aient accès à l'eau et minimiser les violences qu'elles peuvent avoir au niveau des points d'eau, vers l'eau et autour de l'eau. Merci. Merci beaucoup, madame. Thank you so much. Votre réflexion était vraiment séante parce que vous avez bien noté le fait que votre travail au niveau régional, c'est pour assurer que les réflexions nationales peuvent être mieux encadrées. Et dans ce sens, l'idée d'un observatoire était parmi les innovations que l'institution est en train de travailler sur. Having an observatory of women who can be able to reflect on this conversation and help the countries, to be able to do this even better. And something very interesting is the role of the institution in advising governments budget-wise on how to invest and put money on this conversation. And this takes me to our second question, which is on the nexus of WPS and YPS.
And this is so interesting because ECOS has been doing a lot on women in peace building as well as young people. How do you think we can better integrate these two agendas within the regional peace and security efforts so that women and youth are not only seen as the population affected by water insecurity, but as partners and leaders in building resilience and social cohesion? Merci beaucoup. On l'a dit tout à l'heure, cette réunion est historique. C'est la première fois que les agendas femmes, paix et sécurité et jeunes, paix et sécurité sont liés. Vous savez, une fois qu'on a les femmes, une fois qu'on a les jeunes, on a les 3/4 du monde. Et avec eux, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Donc, une fois qu'on a lié les femmes, paix et sécurité, l'agenda paix et sécurité, je suis presque sûr qu'on a géré la moitié ou les 3/4 du problème. Parce qu'on a la force de la jeunesse, on a l'ingéniosité et la sensibilité des femmes qui, mis ensemble, peuvent apporter des solutions innovantes. Mettre ensemble la femmes, paix et sécurité, jeunes paix et sécurité, passe également par la mise en commun de la gouvernance de l'eau avec les architectures de paix. On sait qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui existent au niveau africain, au niveau international, en matière de paix et sécurité. Il faudrait que les femmes et les jeunes soient intégrés dans ces mécanismes-là, pas seulement comme victimes, pas seulement comme sujets, mais comme acteurs, comme leaders dans la mise en place de ces mécanismes. Cela inclurait les mécanismes d'alerte précoce qui sont inhérents à ces mécanismes de gouvernance institutionnelle. Cela impliquerait également la diplomatie préventive de l'eau, parce que l'eau est une source de conflit, mais on peut prévenir ces conflits-là au niveau communautaire, au niveau national, au niveau international. On peut intégrer les femmes, on peut intégrer les jeunes dans les mécanismes de gouvernance de l'eau par la diplomatie préventive, parce qu'il vaut mieux toujours prévenir le conflit. Les femmes ont cette habilité à détecter bien avant que le conflit éclate des signaux précurseurs. Si les mécanismes de paix et de sécurité peuvent intégrer les femmes et les jeunes pour pouvoir détecter assez rapidement les signes avant-coureurs de conflits, on aura fait un grand pas. On pourrait également utiliser les femmes et les jeunes pour valoriser les savoirs locaux en les intégrant dans les mécanismes de gestion paritaire des eaux, en les intégrant dans la médiation environnementale et aussi dans les innovations et dans les technologies. Et c'est pour ça qu'il est également important que lorsqu'on met en place ces mécanismes de paix et de sécurité, lorsqu'on met en place des mécanismes de gestion préventive des conflits liés à l'eau, qu'on ne perde pas de vue toute la question liée à l'éducation et à l'innovation. Encourager les femmes, encourager les jeunes à venir avec des solutions innovantes qui peuvent permettre de pallier les difficultés qu'on peut trouver sur le terrain et de résoudre plus facilement les questions de conflits liés à l'eau. Donc il est vraiment important, et c'est encore une fois l'occasion de saluer l'initiative aujourd'hui de lier ces deux agendas, parce que comme je l'ai dit au début, une fois qu'on a les femmes et les jeunes, on a les 3/4 du monde. Merci. When we have young people and women, we have it all. I mean, that is your reflection. And the fact that we really need to look at the woman's ability for early warning. You presented it as if it's a gift that women possess. And I think this makes a lot of sense, this ability to discern and see things even before, which is really, really important. And how do we bring these practically and tapping into education, innovation, and seeing women and young people as a key voice? I think this is your reflection. And the fact that we are having this conversation shows that it is time to work hand in gloves towards achieving this shared objective. Ladies and gentlemen, and I turn to the other side. And like we talked about earlier, making this panel interesting was to have young women who are leading in this conversation. And we are very pleased to have Josiane, who is a representative from the Office of the AU Special Envoy on Women, Peace and Security, and a member of the famous Wise Youth Program by the African Union. Josiane, your work cuts from understanding what happens locally, and you've been engaging in this conversation at a policy level, at AU level. And
how can African women, peace, and security architecture be more effectively integrated to water security conversation, conflict prevention, and peace building, while strengthening accountability for the implementation of the women, peace, and security commitments within the mandate of the Office of the Special Envoy? Over to you. Thank you. It's working? All right. Your Excellencies, senior colleagues, distinguished women and youth leaders, good afternoon. Bon après-midi à tous. Ujambo. Thank you very much. Standing on the existing protocol, please allow me to extend my warm regards and thanks to the government and the people of Burundi for the incredible hospitality we have benefited since the beginning of this very important meeting, and more specifically thank truly the President of the Republic of Burundi, the Chairperson of the African Union, and the African Union Champion on Youth, Peace and Security for bringing us all together today. Thank you also for making sure that the Women, Peace and Security is part of this very important conversation here in Bujumbura, the capital of youth, and I might say the capital of youth and African women as well. Now to come back to your question, Christian, and also under the control of my boss, Her Excellency Liberata Mulamula, the Special Envoy on Women, Peace and Security. I would like to say that this question is very complex, and making sure that water security is integrated into the women, peace and security architecture of the African continent, and specifically within the mandate of the peace and security, the mandate of the Women, Peace and Security Office, requires a number of tools. It requires tools such as high-level advocacy. It requires tools such as evidence generation through research. It requires also coordination and mobilization tool. But most importantly, it also requires accountability. And I'm a little bit biased towards this point, which I'm going to focus more towards, because in the Office of the Special Envoy, my portfolio really focuses on gender monitoring and also reporting on the implementation of the Women, Peace and Security agenda. And in regards to that, there are two key frameworks: the National Action Plans on Women, Peace and Security that Madame Doris has briefly mentioned, and also the Continental Results Framework. The National Action Plans are really the main tool when it comes to implementing the Women, Peace and Security. And as of today, the African continent boasts about 36 National Action Plans from member states who have adopted the National Action Plans, and also 6 regional economic communities who have also adopted regional action plans on